Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay. So we see some question on the screen. I am trying to make it larger slideshow, but I can't do it, most probably for the cause of some issues relating to the computer. And yeah, I have got it. At last. At last, but I have been out of the screen. Okay, anyway, so what I can do, then I can make my video off so that you can see the full screen. Up. Okay, so the name of our course, English as a Global Language, as I have told you earlier. And we have learned several terms relating to English language or a language, and that is the first language, second language, and international language, foreign language. So this term global language are quite unfamiliar to us. Okay, so in the introductory class, we will be trying to pinpoint the definition of several terms relating to global language. And as you see in the screen, can you, first question, quick question, how many languages do you know? Everyone? আপনারা কয়টা ভাষা জানেন? 2 or 3 languages, sir. Okay, can you mention the name of the language? Bengali, English, and Hindi. Bengali, English, and Hindi. Good, that's good. And is there any other student who knows 3 languages? Sir, not much. A little bit Spanish. A little bit Polish. Spanish. Spanish, good, 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 good. How did you know that language? Sir, Spanish language is I like Spanish words, so sometimes I try to learn Spanish words from internet. From internet. Do you have any relation over there? Spanish or No, sir. Brazil? But I like Spanish words. That's great. That's great. I want to learn, so sometimes Okay. I do that. Not Okay. regularly. May I know your name? Rifana Shahin. Rifana Shahin. Okay. What you do, people, today for today's class, everyone, যারা সাইন ইন করেন নাই তারা চ্যাট বক্সে নাম, রোল নম্বর এবং ব্যাচ আজকের ক্লাসের জন্য লিখে দেন প্লিজ। ওকে, আমরা আগে যার সাথে কথা বললাম, মে আই নো ইওর নেম? Sir, Anika Arju. Anika Arju. So someone says that he knows Bengali, English, and Hindi. Saiful Islam, sir. At batch. Okay. Okay, Saiful Islam. Saiful Islam, do you write Hindi? Sir, little bit, sir. Little bit, yeah. Okay, so in our global language, next time we will try to learn something. Okay, actually for the cause of Hindi language, we watch Hindi movies, and for this reason, we know Hindi language. We understand Hindi, and we can talk or communicate little bit with Hindi. But whenever we go to write Hindi, whenever we go to read Hindi language, we can read because we don't know the alphabet of English, Hindi language. Anyone in this class who knows more than 2 languages, that means Bengali and English? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Or little bit Spanish. Spanish. Hindi, I can write a little bit Hindi also. And my little sister, she can fluently speak on Korean language. She's very much interested in Korean
dramas or movies. So by watching that, she is now very fluent. She can very fluently speak in Korean language. But how did she learn that? By watching movies or series, she Wow. she's very much interested in Korean language. Then she learned that language. Okay, that's great. And you said that you know Bengali English and a little bit Hindi, and you said also Spanish, is it? Yes, sir. Okay, that's great. So, any other student who knows more than two languages, Bengali and English? Sir, I know a little bit French language. French. Wow. Yes, sir. Do you know the meaning of this language, Makshi? Maxi? Sir, actually, I don't know much word. I know some words or some sentences. Okay. Actually, I had a course in our honors level. In that course, ma'am taught us some words, sentences. Where it is? In which university? So Central Women's University. Wow, which? May I know the name of your madam? Monisha Ghosh. Monisha Ghosh. Okay. I knew one madam of Central University. That means she had been working in British Council. I have forgotten her name. Still, English department. So English department. English department. উনি IELTS এর এক্সামও নেন ব্রিটিশ কাউন্সিলে এখন আছেন কিনা I had been talking about 2014 এর কথা বলছি আমি 14 16 Shegufta Alia. Yeah হ্যাঁ Shegufta still she is working over there No sir. Oh yeah, she left the university, is it? Okay. Yeah. So, okay, so this is, may I know any other students who knows more than two languages, Bengali and English? Yes, sir. Yeah? Sir, I know a little bit Korean. Korean, how did you learn that? Sir, watching dramas and movies and TV shows. Oh, yeah, that's good. That means you are also interested to learn Korean language. This is one of the issues. Okay, actually, if you want to learn something in this virtual world, I would say, okay, that you can learn this. Okay, Yes, sir. okay. And anyone want to share who knows more than one language, two languages? Yes, sir. May I know your name? Sir, Farhana Firoz. Farhana Firoz. Okay, Yes, Farhana, sir. how did you, what are the languages you know? Sir, Bengali, English, Hindi, little bit of Korean, little bit of Chinese. Chinese? Not so much, sir. I used to watch some Chinese serials or movies, but I'm not fond of this language. I don't know why. But I used to know. Do you know how many? Do you know Yes, how sir? many characters are there in Chinese languages? No, sir. I don't know much. Actually, in Bengali alphabet, we have 50 vowel and consonant letters. Okay, Yes, but sir. in Chinese language, there are 7,000 characters, and they Oh my goodness. convey the meaning with this such kind of peculiar type of characters. Okay, and that means if you want to learn Chinese, then you have to learn these 7,000 characters. And I have only know xie xie. Xie xie means thank you. Okay, that's great. So you had been talking. That means any other? Sir, I'm Yuki Bura from 8th batch. I know a little bit Japanese. Japanese, yeah, Japanese. Yes, How did you know that? Japanese is comparatively easier. Yes, sir. Because my uncle lived in Japan, so that's why I learned it. Yeah, and especially for the science students, there is a Monbush scholarship, JICA scholarship. Many of you, or many person from Bangladesh, they go over there in Japan to do their PhD. Yeah. Yes, sir. Okay. And
also science background, sir. Science background. Who? My HSC and SSC both around. Yeah, sounds background. Okay. Okay. Then any other from this class want to share? Actually, when I went to London, I had a PhD, sorry, a master's dissertation. There, my topic was multilingualism and cultural context for the students of UK, especially in London. And there I have found that the British people, especially their first language is Bengali, English, but many of them, they don't know except their first language English. So in this regard, we are in the upper hand. So Bangla is our first language, and apart from this, we know English and other languages. So thank you very much, everyone, for sharing your experience of learning more than one languages. So some quick questions we want to share. And as I have said it, that through the class, you will be responding, and so that the class might be lovely, okay, and lively. And so how many languages you do you know that have got, and what is your first language? We know Sir, that Bangla. Bangla is the first language. And what is your L1? First language is also called L1, okay? L1. L1 stands for language 1. That means first language. So all of us, though there are no foreign students in this class, all of us, our first language or mother language or native language is Bangla. And what is your second language? English. No, sir, we don't have any second language. Yeah, so we have got two kinds of information. Someone said that English is our second language, and someone says, no, we don't have any second language. So where we will go to? Anybody? Do you have any different idea? English is a foreign language in our country, but most of the person, most of the people in our country use English as a second language, sir. Yep. Good, that's good. And any other view, opposite view? My question is that what is your second? Yeah, go on, please. Yeah, sir. English is the second language, but when we write something formal, like formal application for office and some jobs, at that time we write those things in English. I mean, at that time we use English language to write formal application and other issues. Great. That's great. And anyone want to share anything? Sir, English is considered as a foreign language in our country because both of our mother and father speaks in Bengali, so we don't have any actually second language. But in any other foreign country, we usually see that if our mother is from one country and the father is from another, so the mother's the language you learn from the mother, that become our mother tongue, and the language we learn from our father, which is from another country, that becomes our second language. But we don't have this kind of system in our country, so usually we use English as our foreign language. Such kind of system can be developed if anyone. Many people now marry. Right. There are many foreigner. Sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. And anyone want to share? Sir, second language need when the country is multilingual. As if our country is monolingual language used, so we don't need any second language actually. Okay, so thank you for your opinion. Our next quick question is, what is your official language? Sir, Bangla. Any different? Bangla, sir. বাংলা আমাদের অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, এই মতের দ্বিমত করেন এরকম কেউ আছেন? আপনাদের ফ্যামিলিতে কেউ অ্যাডভোকেট আছে?
Sir, I have a confusion about that, sir. If our language is official language is Bangla, sir, why the Supreme Court is give their judgment in English, sir? There Yeah, is a little bit confusion over there. I was in such a position that that means why, and for this reason I asked you, do you have any family members who Sir, are I think the official language in our country is English because most of the formal application and everything deal with that language. The fact is that most of the formal application, but not all of the formal application. So how can I say that English is the official language? Good. That is a good point also. Okay, so most probably after attending today's class, we will get a clear picture of the status of Bengali and English in our country. Okay, so I want to take some other discussion question. Which language you want to know after your mother tongue or first language? বাংলা ভাষার পরে আপনাকে যদি অপশন দেওয়া হয় যে আপনি একটা ভাষা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করবেন, সেটা কোনটা এবং কেনই বা করবেন? Sir, English. ইংলিশ কেন হিন্দি নয়? Because sir, English is an international language. So it will help me to communicate all over the world. But if I learn Hindi, I cannot communicate all over the world. Even in India, it is not possible because they are multilingual country. So when I learn another language, I definitely want to communicate to all over the world. Thank you very much. How many languages are used in India? Do you know? Sir, actually, I don't know the actual number, but I know they're Okay. More than 30 languages are used in India. Hindi used 34%. People of India use Hindi as their first language, and apart from this, and the next language is most probably Tamil. We will gradually know that the scenario and percentage. Good point. And anyone want to answer this question? Which language do you want after your mother language and why? Sir, I also think we have to learn English. Yes. Sir, because of our surrounding, we are bound to learn English because whenever, which profession or which educational purpose or any personal reason, if we go in a foreign country, we have to learn English because most of the country use or know a little bit of English, but some of the people know other Spanish or French or other languages. That's good point, actually. And you are bound from by state law or something else, or from within? I don't know, but I think that because of our surrounding or our situation, it's created automatically. That means it is not compulsory. It is not someone will not compel you to learn English, but you think that it is necessary, is it? Yes, sir. Okay. But sir, it's compulsory in our education system. Yeah, compulsory up to 12th class. And we study English from class 1 to 12, 1 to 10, 100 marks on English compulsory, and 11 and 12th class, we will have 200 marks compulsory in English. Okay, but in case of other scenario, public universities, English department, of course, you have to write in English, but other department, if you study in physics, chemistry, biology, both options are there.
you can write your answer in English, you can write your answer in Bengali. But most of the students pick Bengali as their first language, and below 10% students pick English as their first language. However, some university like BUET or technological university, they use English as their medium of education. Medium of education means teaching will be done in English, and answer and other things will also be done in English. That is called medium of English, just like English medium school. Okay, so there are, and for other, if you see the other scenario, that is English medium school, Bengali medium school, and private school. There are three category of school, and also the madrasa education system, and also Bharshan school. So system, there are several systems, education system in Bangladesh. Okay. Now, the last, what is the world population now? Do you have any idea? 7 billion, sir. Yeah, but the world population is expected to reach 8 billion by 2023. But at present, the population of the world, 7.8 billion approximately. Yeah, 7.8 billion. That means 780 crore people live in this world. Good, that's good. And how many languages are there in this world? More than 7,000. More than 7,000 languages. Any other view? Okay, so thank you very much for sharing your opinion. And the students who are interested to more language, more than 2 languages, it is a reality, because living in this world, we can't remain ourselves aloof learning more than 2 or 3 languages. And multi means more than one. Okay. However, if you want to learn more than 2 language, 3 language, that will be a skill nowadays. And such kind of language learning is a important issue regarding the study, study abroad, and also for research, and also for other purposes. So thank you very much who are interested and still who are learning more than 2 languages, and others who want to learn more than 2 languages except Bengali and English. So we have got a scenario that is Bangla is our first language, and some students said that English is our second language. Some students said that English is our foreign language. We will be knowing the everything. So there is a debate or there might be a comparison between first language and second language, official language, and there is another term that is called semi-official language, national language versus regional language or dialect. Another category of language that we have also told that foreign language, and then the term relating to our course, that is global language versus international language. Global language versus international language. Global language, it's related to globe, okay? And there is another term, lingua franca. So gradually we will try to get the answer of this question. First language we all know, that is, it is our mother tongue, the first language. And we naturally know our first language from our birth, and because we have no alternative. And for this reason, we know this language from our parents. But in some countries, the native language or mother language refer to the language of one ethnic group rather than one's first language. As I have said, first language always will be your mother tongue, not like that. Okay. The first language, suppose, আমি যদি উদাহরণ দেই, okay,
যে আমরা যারা আমাদের বাসা সিলেটে অথবা চিটাগাঙে আমরা যে ভাষাটা শিখি, ওকে, সেক্ষেত্রে তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে সিলেটি, যেটা হলো কিনা বাংলাদেশের সারা অঞ্চলে এই সিলেটি ভাষা ব্যবহৃত হয় না, ওকে, কিন্তু সিলেটে ব্যবহৃত হয়, ওকে। সেক্ষেত্রে সিলেটিটা হলো তার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা, সেটা পুরো ওয়ার্ল্ডে যেটা বাংলাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা হলো আমাদের বাংলা ভাষা। এবং সেই বাংলা ভাষা বলতে গেলে আমরা বলবো যে স্ট্যান্ডার্ড বেঙ্গলি, যেটা ইংরেজির ক্ষেত্রেও আছে, স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ, বাংলার ক্ষেত্রেও বাংলাও স্ট্যান্ডার্ড, যেটাকে বাংলা ভাষা বলে প্রমিত বাংলা ভাষা, যেটা বাংলা একাডেমি যে ইস্যু নিয়ে কাজ করে। And sometimes there can be more than one mother tongue. Those children who are usually called bilingual. Some of you have said that যদি কারো মা এক ভাষাভাষীর হয়, আবার বাবা আরেক ভাষাভাষীর হয়, তখন আমরা এই ধরনের সিনারিও দেখতে পারি। এবং সেক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েরা বাসাতে দুই ধরনের ভাষায় শেখে। By contrast, a second language is any language that one speaks other than one's first language. So, first language is mother language, and except the mother language, a person who learns a language that is called second language. কেন এই ভাষাটা শেখে, যেটা আমরা এর আগে আলোচনা করলাম, this is for necessity. For the cause of our necessity, we know one language except our mother language, and that is called the second language. And it may vary it. Okay, it may vary it. That is, আমরা অনেকে এরকম মত দিলাম যে হচ্ছে আমরা ইংরেজি আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে শিখব। তাহলে যাদের মাতৃভাষা হলো ইংরেজি, আমেরিকার মানুষ, ব্রিটেনের মানুষ, তারা তাহলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে কি শিখবে? তারা তো আর ইংরেজি শিখবে না, কারণ ইংরেজি তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। তারা তখন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে যে কোন ভাষাটা তাদের শেখা প্রয়োজন, ওকে। এবং সেই ভাষাটা হলো ব্রিটেনের ক্ষেত্রে স্প্যানিশ হতে পারে, ফ্রেঞ্চ হতে পারে, ল্যাটিন হতে পারে, আবার আমেরিকার ক্ষেত্রেও তাই হতে পারে, স্প্যানিশ হতে পারে, ল্যাটিন হতে পারে। বাট আমেরিকাতে স্প্যানিশ ভাষাভাষী অনেক মানুষও আছে। এবং এই সেই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যে অনেক সময় সেই দেশের মানুষের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবহার করবে না তা না, ওকে, সেটা করতেও পারে। সো দ্য কন্ডিশন ইজ দ্যাট আ পারসন হু ফিলস নেসেসিটি টু লার্ন one language except his mother language for the cause of the necessity, that is the second language. And I don't know, a person's second language, it is also called L2, okay. আমরা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজকে বললাম হচ্ছে L1, that is first language, আর second language কে আমরা বলছি L2, that is the second language, and that is not the native language of the speaker but is learned later. এখানে আরেকটা জিনিস বলে দেই আপনাদের, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ উই অ্যাকোয়ার ফ্রম বার্থ, আমরা এটাকে জন্ম থেকে শিখি, এবং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ উই লার্ন, যেটা আমরা যখন বড় হই অবচেতন মনে আমরা হচ্ছে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি, আর যখন বড় হই তখন আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি। A speaker's dominant language, which is the language a speaker uses most or is most comfortable with, is not necessarily the speaker's first language. The second language can also be the dominant one, as we have also told that we learn a language for the cause of necessity. So this term necessity can be replaced with another words that it is a dominant language. Naturally, you see and you have said that English, I want to know English because English is necessary. Most of the people all over the world, they know English. So if I know English, it will be easier for me to communicate all over the world. And for this reason, we can also say that English is a dominant language. English is necessary for me. Why it is necessary for me? Because English is a dominant language. This language dominates all
the communication, diplomatic and political communication all over the world. Okay, that is second language. Official language. Official language, also called state language, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি রাষ্ট্রভাষা। Okay, এবং is a language given a special status in a particular country. State language, যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা। And typically, a country's official language refers to the language used in government. Okay, state language-টা যেটাকে আমরা বলছি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেই সরকারি সমস্ত কাজকর্মে সেই ভাষাটা ব্যবহৃত হয় এবং ব্যবহার করার প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। তাহলে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেই, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একজন আপনাদের মধ্যে বলেছেন যে যদি আপনি কোনো অফিসিয়াল চিঠি লেখেন আপনাকে কিন্তু লিখতে হবে বাংলাতে। ওকে, যেটা 1987 সালের আগ পর্যন্ত যেটা আমরা লিখতাম হচ্ছে ইংরেজিতে। 1987 সালে সেই সময়কার গভর্নমেন্ট একটা নিয়ম পাশ করে, সেটাকে বলে যে রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। সো অল অফিসিয়াল কমিউনিকেশন উইল বি ডান ইন বেঙ্গলি। আজকে যদি আপনি যে কোনো সরকারি অফিসে যদি কোনো চিঠি লেখেন আপনাকে সেটা লিখতে হবে বাংলায়। সো ইন কেস অফ বাংলাদেশ, Bangla is our official language and Bangla will be used in every atmosphere. Parliament, তারপরে হসপিটাল, পাবলিক প্লেস, সমস্ত জায়গায় বাংলা ব্যবহৃত হয়। সেটাই হলো স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। Apart from this, we have another portion that is semi-official language. And it depends on the policy that how language will be used in a country. Okay? And which has some but not all the authority of an official body. Such is thus probably correct, but the body can change its mind without contradicting itself. এর আগে আমরা যেটা বলেছিলাম, in our introductory opinion, someone said that in case of Bangladesh, we say that Bangla is our official language. But what happens to the Supreme Court, the High Court verdict, all over the verdict is given in English and also it's written in English and also the procedure is also in English. So however, in Supreme Court, the verdict is given in English. So how come then English works in Supreme Court where বাংলা ইজ দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ? যেটা আমরা বললাম যে বাংলা যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হয় তাহলে হাউ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি ইউজড ইন সুপ্রিম কোর্ট? সো দ্যাট ইজ, অ্যান্ড ফর দিস রিজন উই সে সেমি অফিসিয়াল language, and that means if you have any option, just like India, so there are two policy, three language policy, okay, in India. When we will be discussing later on, it will be clear. That is, if anyone wants to communicate with the center, that means the center government, he has to communicate either in English or in Hindi, okay, apart from the third language, that means his regional language. কারণ ওনার মাতৃভাষা তামিলনাড়ু হতে পারে, মালায়ালাম হতে পারে, তামিল হতে পারে, হ্যাঁ, সেগুলোর বাদ দিয়ে দুটো ভাষাই সেটাকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যে ইদার হিন্দি অর ইংলিশ ই ক্যান কমিউনিকেট। কারণ সমস্যা কি, যদি উনি তামিলে লেখেন তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হয়তো কি বুঝবে না, হিন্দিতে যদি লেখেন তাহলে বুঝবে, ইংলিশে লেখলে বুঝবে, কিন্তু তামিল ভাষায় লিখলে উনি বুঝবেন না। অ্যান্ড এইরকম যেটা পজিশন, সেই ভাষাটাকে আমরা বলছি সেমি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। আই ডোন্ট নো হোয়াটস হ্যাপেনিং ওভার দেয়ার। হ্যালো? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay. But I can see myself on your screen. And there is another category of the language, that is the regional language, যেটা আমরা সবাই জানি, যেটাকে আমরা বলি ডায়ালেক্ট। ওকে, যে একটু আগে যেটা আমরা উদাহরণ দিলাম, in case of Bangladesh, in Sylhet and Chittagong, you will see Bengali language, but you will not understand anything. আমাদের ক্লাসে কেউ আছেন সিলেট অথবা চিটাগাঙে?
ভাষা? সিলেট অথবা চিটাগাং থেকে কেউ আছেন যারা আমাদের এই ক্লাসে যুক্ত হয়েছেন? মনে হয় না। স্যার আমার ইয়েস, বলেন। স্যার আমার হচ্ছে মানে বাড়ি হচ্ছে চিটাগাং, কিন্তু আমি চিটাগাংয়ের ভাষা বলতে পারি না আর কি। কেন? হোয়াই? ইটস পেকুলিয়ার কেস। স্যার স্যার আমার জন্ম হয়েছে ঢাকায় আর কি, সেই সূত্রে স্যার আমি বলতে পারি না, কিন্তু বুঝতে পারি আর কি। আমি একটা ভাষা বলছি চিটাগাং, সেটা হলো বড়দা। বড়দা বলে। ইয়েস স্যার। স্যার আমিও চিটাগাংয়ে। তো আপনি বলতে পারেন? হ্যাঁ আমি বলতে পারি। বলেন তো চিটাগাংয়ের ভাষায় যে আপনি কেমন আছেন? অনেক জ্ঞান আসুন, এটা চিটাগাংয়ে এইভাবে বলে। কিভাবে? অনেক জ্ঞান আসুন। অনেক জ্ঞান আসুন। অনেক জ্ঞান আছে, হ্যাঁ এটাই। তাহলে এটা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না আর কি। হ্যাঁ, তো এই যে ভাষাটা সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা ডায়ালেক্ট। সেটা যদি বড় দেশ হয় অনেক থাকে, ওকে, আর ছোট বাংলাদেশের মতো দেশে হলে আমরা এই দুটো ভাষাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, এক্সেপ্ট চিটাগাং এন্ড সিলেট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু অন্যান্য এলাকার ভাষাগুলো আবার কিছু এথনিক গ্রুপের, যেমন সাঁওতালদের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না, চাকমাদের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না, মারমাদের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না। হ্যাঁ, এই ইস্যুগুলো আমাদের কাছে আসে। ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, ইফ ইউ ক্যান হিয়ার মি ইউ প্লিজ আপনার কথা মানে ইয়ে করেন, আমি বুঝতে পারছি না যে আসলে ইন্টারনেট আনস্টেবল আজকে। এরপরে যে ভাষাটা যেটা হলো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ not commonly spoken in the country for the speakers, a language that is not commonly used by the speakers of a country. However, there must be a definite distinction between foreign language and second language. Okay, so what would be the difference? তার মানে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ মানে একদম যেটা হলো কোনো একটা দেশে ব্যবহৃত হয় না। হ্যাঁ, যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি ইংরেজি, তার মানে ইংরেজি কিন্তু আমরা মোর অর লেস ব্যবহার করি। ইংরেজিতে আমাদের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন, আমরা লেখাপড়া করছি ইংরেজিতে, কথা বলছি ইংরেজিতে, বিভিন্ন জায়গায় আমরা যোগাযোগ করছি ইংরেজিতে। কিন্তু যদি আমি বলি স্প্যানিশ, তাহলে স্প্যানিশ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হলো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, আবার কেউ কেউ ইংরেজিকেও ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। হ্যাঁ, ইটস আ ডিবেট অ্যাকর্ডিং টু দ্য লিঙ্গুইস্টিক্স for the cause of the using English language in Supreme Court and High Court in Bangladesh. Okay, so what will be the status of English in Bangladesh? It's a debatable issue that whether English will be called here in Bangladesh as second language or foreign language. Some say that it is foreign language, some say that it is second language, because we are very much fluent in English, but some say that it is between foreign and between second language. Okay, so there is a debate in this. So what is the difference between foreign language and second language? Second language is a language a person learns after a her or his mother tongue of the speaker, especially as a resident of an area where it is in general use. Okay, আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমরা জেনারেলি বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হয়, আবার বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে, ওকে, আমরা যতগুলো দেশের এম্বাসি বাংলাদেশে আছে, যতগুলো জাতিসংঘের সংস্থা আছে, অর্গান এগুলো আছে, সেই ভাষাগুলো কিন্তু তারা ব্যবহার করে হচ্ছে ইংরেজি ভাষা। এজন্য আমরা বাংলার পরে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করছি, শিখছি এই একটাই কারণে যে এই দেশের মধ্যেও এই ইংরেজিটা ব্যবহৃত হচ্ছে এই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলোতে। ওকে, এই কারণেও আমরা ইংরেজি শিখছি, আর পাশাপাশি বাইরে গেলে তো এটা ব্যবহৃত হচ্ছেই, এই কারণে আমরা ইংরেজিকে বলছি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। ইন কন্ট্রাস্ট, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ রিফার্স টু আ ল্যাঙ্গুয়েজ আদার দ্যান that is spoken by the people of a specific
place. Okay, that means Spanish in Bangladesh, French in Bangladesh, Latin in Bangladesh. Naturally, you will not find a person less than 1, 2, or 3% who will be speaking Spanish, French, Latin. যারা ফরাসিতে যেতে চান, যারা কানাডাতে যেতে চান, তারা ফরাসি ভাষা শেখেন, ঠিক আছে? যারা জাপানিজে যেতে চান, তারা জাপানে যেতে চান, তারা জাপানিজ ভাষা শেখেন. So percentage is very low. So second language is a language other than the first language where there is a less number of people of the country have use this language. But in case of the foreign language, you will see that the language user of this country, you will not see of the specific language user of a specific language in this country, that is foreign language. And international language, then you can say that international language, someone call it also universal language, and intended to be used by the people of different linguistics background to facilitate communication among them and reduce the misunderstanding and antagonism caused by language differences. International language is the language that people use to communicate nation and nation after nation. That means inter-nation. Okay, and that is international language. And just to have the communication across the border of the nation. And that is international language. And international language is usually intended not to supplant existing mother tongue, but to play a secondary or auxiliary role as it furthers international communications. Okay? And international language helps a person to communicate with someone else whose language is not familiar with the person is speaking to. Excuse me, sir. Yes. Sorry for interruption. Yep. Hello. 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 Yes, sir. Now it is Hello, clear. sir. Okay, clear. But someone is asking me a question. Who is he? আমাকে একজন প্রশ্ন করলেন। স্যার সাইফুল স্যার। উনি কি আছেন আমাদের সাথে? একজন আমাকে প্রশ্ন করছিলেন। হ্যালো। Sir, he is Saiful Islam. আচ্ছা। স্যার সাইফুল। হ্যাঁ, বলেন, প্রশ্নটা আপনার বলেন। Sir, according to you, sir, in our Bangladesh, English is foreign language or English is second language, sir? হ্যাঁ, এটা আমি বললাম যে এটা হলো একটা ডিবেটেবল ইস্যু। যেমন ডিবেটেবল ইস্যু কি, যে আমরা সবাই ইংরেজি ব্যবহার করি, ওকে? আবার যখন আমরা বলছি যে অফিসিয়াল কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ, কোনো চিঠি লিখবেন আপনি, ওকে, যেই আইন পার্লামেন্টে পাস হচ্ছে সমস্ত কিছু লেখা হচ্ছে বাংলায়, ওকে? এবং কিন্তু যখন সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্ট দেওয়া হচ্ছে ইংরেজিতে, হাইকোর্টের যেই মানে যে সাজাটা হয়, ঠিক আছে, যেই আদেশ দেওয়া হয় সেটা লেখা হয় কিন্তু অল থ্রু ইংরেজিতে। হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত। এর আগে যেটা সিনারিও ছিল, যেটা আমরা বললাম যে 1987 সালের আগ পর্যন্ত অফিসিয়াল সমস্ত কমিউনিকেশন ইংরেজিতে হতো, ওকে? আমরা যদি ডিসির কাছে কোনো চিঠি লিখি, আমরা যদি কোনো পার্লামেন্টে কোনো আইন পাশ করি, হ্যাঁ, সমস্তগুলো লেখা হতো কিন্তু ইংরেজিতে 87 সাল পর্যন্ত। এরপরে এই রাষ্ট্রভাষা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে এই বাংলা ভাষার ব্যবহার সর্বত্র করা হয়, এবং তখন থেকে আমরা আর চাইলেও ইংরেজি ভাষায় আমরা লিখতে পারি না কোনো চিঠি, অফিসিয়াল চিঠি। আমাদেরকে লিখতে হয় বাংলা ভাষায়। এটা রাষ্ট্র আইন দ্বারা আমাদেরকে এটাকে লিখতে বাধ্য করেছে, ওকে? কিন্তু এই অংশটাই ঘটছে না হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টের যে ভার্ডিক্ট লেখা হচ্ছে, আইন যেই সাজাগুলো লেখা হচ্ছে বা যে আদেশগুলো লেখা হচ্ছে, সবগুলো লেখা হচ্ছে ইংরেজিতে। এজন্য
ইংরেজি ভাষার তাহলে স্ট্যাটাসটা বাংলাদেশে কি? এটা কি আসলে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ? ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এখানে কোনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ? সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হলে a language will be the second language in a country status যখন হলো শিক্ষা, গভর্নমেন্ট, হসপিটাল, পাবলিক কমিউনিকেশন, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, সমস্ত জায়গায় যদি মাতৃভাষার পরে আরেকটা ভাষা ব্যবহৃত হয় সেটা হলো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। যেমন আপনি সিঙ্গাপুরে যান, সিঙ্গাপুরের সেই ভাষা হচ্ছে, তারা সমস্ত জায়গায় হচ্ছে ইংরেজিকে ব্যবহার করে হচ্ছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি ইন্ডিয়াতে যান, হসপিটাল থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ব্যবহৃত হচ্ছে ওরা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে হিন্দির পাশাপাশি। ওকে, কিন্তু বাংলাদেশে আমরা যেটা বললাম, যদি আমি শিক্ষাক্ষেত্রে যাই, যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটা লেয়ার্স আছে। আমরা বলতে পারবো না যে বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেম ইংরেজি, বলতে পারবো কি? আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুল আছে, মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কুল আছে, তারপরে আবার ইউনিভার্সিটি লেভেলগুলোতে সাবজেক্ট ওয়াইজ ডিফারেন্ট আছে, ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ ডিফারেন্ট আছে। ওকে, যারা হিস্ট্রি পড়েন, হিস্ট্রিতে অনার্স করেন, মাস্টার্স করেন, তাদের দুটো অপশন চালু আছে, যে আপনি বাংলায় উত্তর করতে পারেন অথবা ইংরেজিতে করতে পারেন। ওকে, এবং ইনস্ট্রাকশন মানে টিচিং, ক্লাসরুম টিচিংও ইংরেজিতে হয়, বাংলাতেও হয়। ওকে, বাট বাংলাতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়। ওকে, এবং এই কারণে বাংলাদেশে ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজের যে স্টেটাস, ওকে, অনেকে বলে যে এটা হলো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, অনেকে বলে যে এটা হলো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। আবার কিছু কিছু স্কলার আছে যারা বলতে চাচ্ছেন যে আসলে এটা ইন বিটুইন ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং এই জন্য যদি এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সরাসরি দিতে পারবো না, হোয়াট ইজ দ্য স্টেটাস অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ? ওকে, সো উই হ্যাভ টু describe in such a way that second language will be a language which is used every sector of a country, education, hospital, government and others, apart from the first language. That is the status of the second language. But in Bangladesh, we don't see such kind of status. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Okay, idea, have you got the point? Yes, sir. যেটা আমরা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা হলো ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। ওকে, সো ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এখানে একজনকে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি না তাকে। An international language is usually intended to supplement the existing mother tongue and to play secondary or auxiliary role in as it furthers international communication. So international language helps to communicate with the people of other nation. That is international language. And there are several kinds of international languages. These include artificial languages, national language used outside their national boundaries, and national languages used in a modified, usually greatly simplified form. তার মানে international language is the simplified form of a language, a standard language. Okay, just like give me a glass of water, please. Or but if you feel hungry, then you will say that yes, I am hungry, I want some food to eat. But simply you can say that, yeah, a glass of water, please. A coffee, please. Okay, would you mind? Just like that. The simplified form of a language that is used for international communication. That is international language. And another term that is global language, that is related to our topic. Global language is also called world language. স্যার স্ক্রিনটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না স্যার, স্ক্রিন শেয়ারিং যেটা করতেছেন এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? Oh my god. না স্যার। Oh, I see. I was out of what's the problem?
Now, can you see the screen? Yep. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, sorry. You should mention it earlier. I didn't notice that. Global language or world language. We are in this option. So global language, it has another name, that is world language. That is spoken internationally and learned and spoken by numerous people as a second language. A world language is characterized not only by the total number of speakers, but also by geographical distribution and its use in international organization and diplomatic situation. তাহলে একটু কনফিউজিং হয়ে গেল না? ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজকেও আমরা বলছি যে ফর কমিউনিকেশন পারপাস দুটো জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজকেও আমরা বুঝতে পারছি যে হচ্ছে যে এটাও ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে হতে পারে। ওকে, সো দ্য কনফিউশন ইজ দ্যাট numerous number of people. International language এটাও ব্যবহৃত হয় ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনের জন্য। গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ অর ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এটাও ব্যবহৃত হয় হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে। বাট গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজের ইউজার নাম্বারের সংখ্যাটা অনেক বেশি এই ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে। ওকে, যদি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো একটা ভাষা যদি 10টা কান্ট্রির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় একটা ভাষা কমিউনিকেশনের জন্য, সেটাকে আমরা বলবো ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু অলমোস্ট অল কান্ট্রির দেশে, বিশ্বের মধ্যে যতগুলো কান্ট্রি আছে সমস্ত কান্ট্রির সাথে যোগাযোগের জন্য যদি কোনো ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহলেই সেটা হবে গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ। গট দ্য পয়েন্ট? Yes, sir. That means international has a smaller scope encompassing only 2 or more countries. Global has a much larger scope which includes the whole world. Okay? Although these two terms used, কেউ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজকে বলে কি যে গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আবার গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজকেও বলে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, অনেকেই এটা একটার পরিবর্তে আমরা বলি যে হোয়াট ইজ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যাকচুয়ালি triple difference, that is the number of global language speakers is numerous and the number of international language user is less, and this is the difference. Okay, so another term, that is lingua franca, also known as the bridge language, common language, trade language, auxiliary language, vehicular language, link language, is a language or dialect systematically used to make. Okay, that means lingua franca is a language for communication, business language or helping language, that is lingua franca. And there are another term that is related to language learning and teaching, that is Pidgin and Creole. Okay. Pidgin refers to a language used as a means of communication between people who do not share the common language. ভেগ টার্ম হয়ে গেল যে আসলে দুটো, একজনের মাতৃভাষা ফ্রেঞ্চ এবং একজনের মাতৃভাষা ইংরেজি, এই দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যখন কোনো বিজনেস ডিল হবে, একজন ব্যক্তি দুজনেই দুজনের মাতৃভাষা জানেন না, তাহলে কিভাবে কমিউনিকেশনটা হবে? তখন একটা ফ্র্যাগমেন্টেড, মানে একটা খণ্ডিত কিছু কিছু ওয়ার্ড বা পুরো সেন্টেন্স না, ওকে, এই ব্যবহার করে যে যোগাযোগটা হয়, এই ভাষার যে খণ্ডিত যে রূপ বা খণ্ডাংশ যে রূপ কেন করা হয়, যে দুই ভাষাভাষী মানুষের সাথে কমিউনিকেশনের জন্য এই ভাষাটাকে বলা হচ্ছে পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ। So the Pidgin derives from mispronunciation of the English word business.
the term Pidgin English was first applied to the commercial lingua franca used in the southern China and Melanesia. But now Pidgin is a generic term that refers to a simplified language that has derived from two or more parent language. তার মানে যদি ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজি এবং চাইনিজ এবং জাপানিজের মধ্যে যদি দুটো ভাষার যোগাযোগের ক্ষেত্রে চাইনিজ থেকে কিছু ওয়ার্ড নিয়ে জাপানিজ থেকে কিছু ওয়ার্ড নিয়ে দুটোর মধ্যে দিয়ে একটা কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করার জন্য যেই ভাষাটা ব্যবহার করা হয় সেটাই হলো Pidgin or Creole. When a Pidgin develops into a more complex language and becomes the first language of a community, it is called Creole. যখন এই Pidgin খণ্ডিত ভাষাটা অনেক দিন ধরে ব্যবহার করতে করতে অনেকের মধ্যে যখন ছড়িয়ে পড়ে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা রূপ পায় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে যে সেটা হলো Creole. So Pidgin language is a fragmented and simplified form for communication between two people of two different languages. And when Pidgin becomes official or Pidgin becomes more usual language within a community, that is called Creole. Okay? Okay, so you will have 10 minutes break. Hello? Yes, sir. Yes, sir. 10 minutes. Yes, sir. We will start now in my computer watch. It is 4:29. We will start at 4:45. 15 minutes break. Okay? Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Yes, yeah.